கம்ப்ளீட் பண்ணது ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் ஃபுல் ஃப்ரீ எஜுகேஷனில் தான் நான் வந்து படித்தேன். ஸோ அப்போ தான் எங்களுக்கு தெரிய வந்து ஓகே, விளையாட்டு மூலமாக வந்து நமக்கு எல்லாமே நிறைய சலுகைகள்லாம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ என்னோடய ஜாபும் பார்த்திங்கன்னா, நான் என்ஏஎஸ் வந்து முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து நேஷ்னல் கோச்சிங்காக படிச்சுட்டு வந்தோடனே ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் தான் எனக்கு இந்த ஜாப் ஃபுட்பால் கோச் ஃப்ரம் நாமக்கல் எனக்கு அந்த ஜாபும் கிடைச்சிது. ஸோ யாரெல்லாம் வந்து விளையாட்டு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்களோ, நான் நல்லா விளையாடி ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி என்னை சுற்றி இருக்க எல்லாருமே என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, அவங்கள மாதிரி விளையாண்டேன்னா நீ என்ன பண்ணலாம், வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்றைக்கி நான் இருக்கேன் அப்படின்னா என்னோடய ரிலேட்டிவ்ஸ், என்னோடய அக்கா பொண்ணுங்க, சித்தி, தங்கச்சி, இவங்க எல்லாருமே என்னை பார்த்து ஸ்போர்ட்ஸுக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எல்லோரும் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சித்தி மாதிரி வரணும், கோச்சாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் விளையாட வந்துட்டாங்க. ஸோ அப்போ தான் தோணுச்சு, என்னுடைய தரம் வந்து இந்த விளையாட்டுனால உயர்ந்துச்சு, என்னோடய குடும்பத்தோட தரம் வந்து இந்த விளையாட்டுனால உயர்ந்துச்சு. ஸோ நம்ம ஏன் வந்து இதை மற்றவங்க இதே மாதிரி இருக்க பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கு கொண்டு போகக்கூடாது, நம்மக்கிட்ட இருக்க ஒரு விஷயத்தை வந்து மற்றவங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோண ஆரம்பிச்சுது. ஸோ அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணதான் இந்த கோச்சிங் எல்லாமேனு. நான் என்னோடய சென்டர் வந்து நாமக்கல். ஆனால் எங்கள் நாமக்கல்லில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்தும் யார் ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கா, அவங்களால விளையாட முடியல அப்படின்ற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு, இதில் நிறையா பேருக்கு வந்து பேரண்ட் இல்லாமல் கூட ஒரு சில மாணவிகள்லாம் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாரையும் சூஸ் பண்ணி நாமக்கல்லில் வந்து நாங்கள் கோச்சிங் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம். சரி, நிறைய ட்ரபுளுக்கு அப்புறம் தான் இது வந்து சக்சீட் ஆக ஆரம்பிச்சுது கொஞ்சம் கொஞ்சமானு. ஸோ அதில் வந்த விஷயங்கள் தான் நாங்கள் ஜெர்மன் போனது, நேஷ்னல்ஸ் வந்து வின்னர்ஸ் வந்தது. ஸோ மாரியம்மாள் அவங்க வந்து இப்போது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து சீனியர் இந்தியாவில் அளவுக்கு விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப பெருமை சேர்க்கிற விதமாக வந்து இருந்தது. ஸோ 2020 வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் அவார்டுக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் ஆகியிருக்கேன் நான். ஸோ நம்ம ஒருத்தர்னால வந்து இன்றைக்கி என்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலை மாறி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி மாணவிகள் எல்லாருமே வந்து விளையாண்டாங்க, அவங்களுக்கு இந்த வாய்ப்புகள் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அவங்களோட தரமும் வந்து உயரும், அவங்களோட குடும்பத்தோட தரமும் உயருன்ற நம்பிக்கையில் எல்லா மாணவிகளையும் எடுத்து அவங்களுக்கு கோச்சிங் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம். ஸோ அதோட விளைவு தான் இப்போது எல்லா மாணவிகளும் வந்து இப்போ தேசிய அளவில் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் விளையாட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி செய்கிறேன். உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ நீங்கள் பண்ணலாம். நன்றி, வணக்கம். Coach Kokila, your story was very, very inspiring. I'm sure we will have the Indian team doing glorious things in the days to come. I think there's a bright future ahead. Thank you so much, and we are honored to honor you. So thank you very much. Thank you. Mansoor, the next hero. Ladies and gentlemen, after the event, please interact with Kokila to understand how she brought the entire Namakkal team for the Gote Football League tournament. It is a story that can be put on a big screen, and it's a film movie that can be put on. The way she brought the team to the Gote tournament, and from that, the girls got the opportunity to go to Germany. So when I got to know that from the girls, okay, the coach did all this on a Sunday. She opened a school, she got the letter printed, she wanted the government, these girls have to go to Chennai and play. That grit, that determination, hats off to you, man. I think a special round of applause for Coach Kokila. Thank you. Yeah. Our second unsung hero. World is my family. All are my brothers and sisters. Ladies and gentlemen, it's an absolute pleasure to introduce our next unsung hero, Shri B.R. Arumugam. He was born on 23rd April 1990 at Pakkam village near Chennai. He hails from a very poor family, having lost his father at a young age, brought up by his mother, single-handedly, with poverty and shortage all the time. He had great interest to study well, and he worked hard, both part-time for his education. His hard work and determination got him educated, made him complete his bachelor's in education, master's in science, and master's in social work.
His passion for planting trees started in his school days, and I think that sowed the seed for service activities in parallel. On a service journey, he met a child and asked him where his house was. The boy took him to an empty land, had a big plastic sheet lying on the ground, and the boy says, "This is my house." On another occasion, he went to a rice mill where he had 6 tribal people worked as bonded laborers for a very low salary, and he saw their children remain uneducated. These incidents left a deep mark on his mind. Disheartened, the first thing he did was to create an awareness for the children and their parents to send the children to the school to educate them. They became the first priority to come out of plaguing poverty. He instituted Vidudalai Welfare Trust, through which he has created free teaching centers for those children. He has enhanced the quality of life of 15 villages and has been helping their cause for a long time now. 114 houses have been built for those tribal people, and 300 families have been given the training to do their own business where they can be self-employed. Moreover, he has created libraries in 2 villages. 15 students were given teacher training, 150 women were taught tailoring, and 250 students were given free education from his trust. It is from Dr. Ambedkar. He has this feeling to do something useful for the society. The tribal people, 400 children joined school back, and they owed much of their gratitude to the teachers. They are the main reason for this educational knowledge to be imparted. Libraries have been opened for students now in more than 2 villages. Summer camps to educate students on computer courses, typewriting, first aid, yoga, speaking skills are all regularly conducted. Another main issue for all these poor people in these villages is medical. Major operations and minor surgeries have been done for over 1,500 people, I think. Ladies and gentlemen, okay, he deserves a round of applause for this. And 25 people have undergone major surgeries. Further, he actively participates every weekend on tree plantation, alcohol awareness programs, and education awareness programs in his villages. He wishes to address important needs in the various villages in the coming days. That is, building toilets, laying roads, solar power installation, and terrace gardening. He plans to build a free school for tribal children and poor people without any religious bias. Social work is the art of listening and the science of hope. The happiest people we know are those who lose themselves in the service of others. Ladies and gentlemen, please give a round of applause for our unsung hero, Mr. B.R. Arumugam, who believes, I am only one, but I am one. I cannot do everything, but I can do something. And I will not let what I cannot do interfere with what I'm doing. Let's play a short AV on him now. You could have seen a library. You could have seen a palatial home. But have you seen a one-room home as a library and a man living in it? If not, make a trip to a tiny village in Ponneri to meet this teacher. This is his way of saving the future of children in the remote village that is completely cut off from what we know as civilization, who would otherwise become what many elderly villages are, bonded labor. A beacon of hope to the Irular community, he conducts various programs for their welfare and upliftment, such as the Thai Thotil program for the destitute elders. In a village where basic rights of even obtaining a ration card or voter ID seemed far-fetched, he has been the catalyst to make it happen. With just very meager earnings that he lives on, he spends almost everything for the welfare of the villagers. If you think doing this to one village is a lot, he has adopted 20 such villages with over hundreds of families. Wow, wow. I think Arumugam வந்து MP, MLA, councillor, whatever position எல்லாத்தையும் அவர் ஒருத்தரே பண்ணி முடிச்சிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். Fantastic, fabulous. Request President Srinivas Rao to honor our hero Arumugam. Ballu, please join us on the dais.
Thank you, Shini. Thank you, Ballu. Request Mr. Arumugam to address the club. வாழ்க வளமுடன். இவ்வளோ பெரிய மனிதர்கள் இருக்கிற பகுதியில் இங்கே நின்று நான் இந்த விருது வாங்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இதுக்கு பெரிய நன்றி சொல்லணும். ரோட்டரி கிளப் ஈஸ்ட், மெட்ராஸ் ஈஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய நன்றி எல்லாருக்குமே. அதுக்கப்புறம் அரியன் சாருக்கும் சுரேந்திர ஐயாவுக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. என் பேர் ஆறுமுகம். திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி பகுதியில் பாக்கம் அப்படின்னு ஒரு கிராமத்தில் தான் நான் பிறந்தேன். சின்ன வயசுலேயே என்னுடைய அப்பா இறந்ததுனால அன்றாட உணவுக்கே ரொம்ப வறுமையான சூழ்நிலை, அடுத்து சாப்பாடுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற சூழ்நிலையும் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் என்னுடைய அம்மா வந்து கூலி வேலைக்கு போயிட்டு அங்கே கிடைக்கிற உணவு எடுத்துகிட்டு வந்து எங்களுக்கு கொடுத்து இது மாதிரி தான் நாங்கள் வந்தோம். அதுக்கப்புறம் அங்கே படித்து அதான் அணிவதற்கு கூட ட்ரெஸ் இல்லாமல் தான் இருந்தோம் ஒரு சில சூழ்நிலைகள் காரணத்தினால. அதுக்கப்புறம் எப்படியோ கொஞ்சம் அப்படியே தப்பிச்சு படித்தோம். இந்த படித்ததுனால சரி நான் படித்த படிப்புக்காக என்ன மாதிரி இன்னும் எவ்வளோ கிராமங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சுற்றி பார்த்தா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த பழங்குடியினர் குழந்தைங்களும் ட்ராப் அவுட்டில் தான் இருக்காங்க. யாருமே பள்ளிக்கூடமே போகல. சரி அப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணலான்னா ட்ராப் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸை கவர்மெண்ட் பள்ளியில் இல்லை தனியார் பள்ளியில் சேர்க்கலாம் RTI திட்டத்து மூலமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 450 குழந்தைங்களை ஆரம்பத்தில் சேர்த்தோம். சேர்த்துட்டு பிறகு பார்த்தா ரொம்ப வறுமையான சூழல் இருந்தனால அவங்க திருப்பியும் படிக்க ட்ராப் அவுட் ஆகிட்டே இருக்காங்கன்றதுனால 24 கிராமங்களில் டியூஷன் சென்டர் ஆரம்பித்தோம். இதுக்கு முக்கியமான காரணம் நான் வந்து அந்த பகுதியில் என்னுடைய அம்மா படிக்க வச்ச அந்த படிப்பு தான். MSc, MD, MSW, BLIs, MA இதெல்லாம் படித்ததுனால நான் படித்த படிப்பு என்னை போல் வறுமையில் இருக்கக்கூடிய இந்த சமுதாயத்துக்கு தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இது நோக்கம். ரெண்டாவது விஷயம், அங்கே எல்லாருக்குமே ஒரு கட்டிடமோ இல்லை ஒரு பெரிய பில்டிங்கோ இருக்கும்லாம் இல்லை. ஒரு மரத்தடியில் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு தார் பை போட்டு அங்கே உட்கார வச்சு ஒரு டீச்சர் கிளாஸ் எடுக்க வச்சுருவேன். இதுதான். இது மாதிரி ஒரு 24 கிராமங்களில் வந்து ஒரு 1000 குழந்தைங்க வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்போது. இது மூலிமா நிறைய குழந்தைங்க பலனடைஞ்சிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து தாய் தொட்டில், வயதான முதியோர் காலகட்டத்தில் மகன் மகள் யாருமே இல்லாமல் கைவிடப்பட்டு இருக்காங்க. அவங்க